Thika muno muriro wa ceceni ya GTN TV ukiri mwega hwaini no akioka ni wagitithia thayo ni hakwa ni ndagitithia thayo ndagiuka nigetha ngumenyirie uria bururi wagitinda kuma ituri itiganite na ni muthenya uria igeranio cia gibururi cia KCP hamwe na KEPSEA cirikirie kwambiriria na umuthi tukina riboti makiria na maya ni mamama tukuharithia wa mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. Mamwe mama tukuharithia wa mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. We have an opportunity for each and every child of Kenya as you move to the next stage. Igeranio cia gibururi cia KCP na KEPSEA kwambiriria Murutani mugukinyi igoti-ini agumirwo ni thitango cia kwendia igeranio cia gibururi cia Google. Nituonaga muno atumia ingi aria maranyua dawa cia family planning kani cia kunywa na kanua kani cia guthecwo cindano ni mararwara breast cancer. Na tuli na riboti ya mwanya higida mathia ya murimu wa cancer, riboti gicunji gia keri. Na tukiangalia thiini wa kuria thiini wa namba citu cia SMS kana mwena wa Facebook ni @GTN TV Kenya, YouTube ni @GTN TV kana mwena wa X ni @GTN TV Kenya na kana yakwa kiumbe ni @Gitonga. Wadutukirike mutamburuko ine witu wa hwaini kuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni oriti arutwo othe aria mareka igeranio cia KCPE na KEPSEA kwirutanira na gwika wega thiini wa igeranio ici. President Ruto haritie maya ari thukuru-ini wa muthingi mwena wa Kikuyu na kuria erire arutwo ati thirikari yake ni yagithitie ngathi cia mathomo kuma gikiro kimwe guthii kiria kingi. Na mutongoria wa bururi akumagaritio ni atongoria kihiri kuma kaunti ya Kiambu odomwe na minister wa githomo Ezekiel Mashogu. Kiaria ari thiini wa thukuru wa muthingi wa Gikuyu tauni kaunti-ini ya Kiambu na ari muthi wa mbere wa igeranio cia kibururi cia KCSE na KEPSEA, mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni oritie arutwo aya kwirutaniria. Do your best. We want you to make us proud, make your parents proud, so that we can all move Kenya forward. You are the wealth of our nation. You are the future of our country. And I want to tell you that we will do everything that is possible. If there is one thing that we have done is to place education as a priority. And that is why we are spending the largest budget of Kenya on our children. So that because you are the biggest asset that we have. So kwenu ninyi nyote nataka niwaambie watoto wetu wote wa Kenya wale candidates siku ya leo wajue ya kwamba sote tunaambatana na wao katika mtihani huu. Oho President Ruto ni atirithitie ati thirikari ni yagirithitie githomo kuona gutire murutwo uritindimaga arikia gikiro kimwe gia githomo guthie kiria kingi. As you go into the exam room, know that you are not alone. Your parents are there, your teachers are there, all of us leaders are with you, the government of Kenya is with you, so be confident, do your best, carry out the exam, knowing very well that we have an opportunity for each and every child of Kenya as you move to the next stage. There is no child in Kenya who will not have a place to move on and to progress their education into the next level. That is the confidence I want you. That is the confidence I want every child in Kenya, every candidate today to know. Minister wa githomo bururi-ini Ezekiel Mashogu atirithitie ati thirikari ya Kenya ndiri na mubango o wothe wa kuongerera marihi ma bithi mugaru na muhuhu uria ukoretwo kuo. Minister Mashogu aritie maya ari gicigo-ini kia ubunge gia Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu.
There is no school fees increment. It is 53,000 for national schools and extra county schools, and 45,000 for county schools, and it is going to remain as such. Makiria ma arutwo milioni 1.4 nio megukorwo magika igeranio cia KCPE na arutwo milioni 1.2 makirika igeranio cia grade 6 cia KPSEA. Igeranio ici nicio cigukorwo igikira gaturumo mutaratara wa githomo wa 844 na kumanagia na riu mutaratara uria ugukorwo ukihimbirio ni wa 26333. Your Excellency, we also have the last cohort of KCPE, having done it for the last 38 years, Your Excellency, since 1985. This is the last one. We have 1,415,315 students, pupils, doing this exam countrywide with 28,000 centers, and all of them, Your Excellency, are prepared. As a ministry, we thank your government because we have a multi-agency team. Girifotera mushi wa iheo na tarada GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũbi. Tugakimendithiria ũhotani arutwo acio a igeranio cia KPSEA hamwe na KCPE. Kaunti cia Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet nicio itongoretie harĩ kaunti iria iraruta wĩra wega makiria. Na nĩ kũringana na ndari ya rũhonge rwa Polestar hamwe na rũhonge rwa Infotrack iria cionanĩtie atĩ kaunti ici cierĩ nicio itongoretie harĩ ũkinyanĩria wa motungata kũrĩ mũingĩ honge-inĩ cia ũrĩmi, gĩthomo, thũgũrĩ, ũkui gatagatĩ kaingĩ. I think the other thing that we have seen from this data is that second-term governors seem to relax in their second term in many cases in terms of their performance and their ability and the gusto with which they undertake their functions. We have seen counties where there are second-term governors missing in the top league. Counties that were in the top 5 are now not in the top 5. And in actually speaking to many county administrators, some of them have actually confessed to us that in the second term they have relaxed. Murutani omwe kuma kaunti ya Kiambu uria wiriga guikio ngono kana ga kiumia githiru agicukirwo mahitia ma kuheana maratathi ma igeranio cia KCPE umuthi ni akinyirio igoti-ini na mbere mũcindania Bernard Choi. Nicholas Gubao athitangĩirwo kũhingũra akaunti 10 cia nenda cia WhatsApp kuria arerikana kuheana maratathi maya na ciringi 1,500 na ciringi 2,000 o iratathi. Na mwĩkĩro ũyũ na ũrĩa ũkanire thitango ici igoti nĩ rĩathanire arekerio na kĩmanjĩ kĩa mbeca baribari arĩ ciringi 100,000 kana bodi ya ciringi 200,000. Murutani ũyũ aikirio ngono kana ga kiumia kĩhĩtũku thutha wa mabitha au gacĩrũ kwĩriganĩria na ikundi ciake na gwĩtua arutwo na kũgũra igeranio ici. Cira ũyũ ũkagwetwo tarĩki 13 mweri ũkĩte wa 11. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩakinyirie mwena wa Mavoko kaunti ya Machakos thĩinĩ wa igongona rĩa kũhingũra na kũrugũria waki wa indo gũkũ bũrũri-inĩ mũno makĩria waki wa thimũ cia moko. President Ruto nĩakumagarĩtie nĩ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ minister wa ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ Eliud Owalo, mũnene wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha gatagatĩ kangĩ. Mwandĩki witũ Mũnanu wa Makumi nĩ aratarĩria. Thutha wa kũrĩkia mĩhang'o ya kũhingũra igeranio cia gĩbũrũri cia KPSEA na KCPE thukuru-inĩ wa Kikuyu Township kaunti-inĩ ya Kiambu, President Ruto nĩacerire mwena wa Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos thĩinĩ wa igongona rĩa kũrugũria na kũhingũra indo na iria cithondekirwo gũkũ bũrũri-inĩ na mũno makĩria thimũ cia moko. Akĩaria igongona-inĩ rĩrĩ, mũtongoria wa bũrũri augĩte thirikari yake nĩ nyitĩte mbaru maũndũ ma kĩrĩu kuona nĩ marĩkĩtie kũgũra thimũ 100,000 na iria cithondekirwo gũkũ bũrũri-inĩ na iria cirahũthĩrwo nĩ andũ na arĩa marakinyanĩria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ. I am very proud that, gentlemen, you can confirm that I have kept my part of the bargain. I not only have provided the policy environment and necessary incentive for you to invest, but as
my CS Health has said, we became the first customer, and we have bought from you 100,000 tablets that will be used by our community health promoters. President Ruto augite thirikari ya Kenya Kwanza niratigirira mu Kenya othe ni akuruhanio na tabarĩra cia uthii wa nambere na muno makiria tabarĩra cia ũkũria wa bũrũri na njĩra ngũrani nĩguo Kenya makorwo makĩgunĩka na mogarũrũku maya. Therefore, one of the most important commitments of my administration under the bottom-up economic transformation agenda is to transform inclusion by taking every possible measure to ensure that every citizen has an opportunity to make their contribution to national growth and development, and also in many ways to benefit from that transformation. Agithii na mbere President Ruto augite mubango uyu ni guteithia akenya na njira nene kona ni magukorwo makiona baita nene oro hamwe na kwamukira motungata ma thirikari na njira huthu na bei bacirire huko akiuga hari rita ria mbere ni marahotire kweheria broka na turia nime na aria makoretwo makirituhia miturire ya akenya ru akiuga kwa muhiano mwaka uyu gukorwo na makonia milioni 50 makiria gukirigithania na mwaka muthiru. Accordingly, the plan has laid down the strategic framework of Kenyans to pursue their livelihoods and vocations more profitably and to access highly improved government services more conveniently and more affordably. So far, the response has been strong and encouraging. More land, for example, this year, was put under cultivation in this year's season, and more farmers received subsidized fertilizer and other inputs, and including extension services on a digital platform. For the first time, we managed to cut out brokers, we managed to cut out cartels who normally gave us so much problem whenever we had a subsidy program. They would buy subsidized fertilizer, repackage, and go and sell it. But this time round, technology helped us to deal with them. And they must be very sad people because they never got a chance to pilferage our fertilizer. And as a result, we have this year's maize harvest, for example, is going to be 15 million bags more than last year. Hede ya uruguria wa thimu ici nire cithondekirwo guku bururi-ini mutongoria wa bururi oho ni augire cigukorwo na motungata mothe ma thirikari na ciumaga na thogora wa gikiro gia thi na kira mukenya othe akihota kwigurira na kuhetukira waki wa iganda cia thimu ici ni gukorwo na meke ya mawira na uguo akenya muthi na mbere na kugunĩka ona makiria. Mambo ya simu ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kununua kwa gharama ambayo inatoshana na mwananchi, na simu ambayo inaweza kutumika kama smartphone. Wananchi wengi vile mmesikia hapa, asilimia karibu 70 wananunua simu ya mulikamwizi kwa sababu ya gharama ya simu. President Ruto ni akumagaritwo ni atongoria mari na ujumbe muritu thirikari-ini matongoretwo ni minister wa ukinyaniria guku bururi-ini Eliud Owalo, murunawe wa ugima wa mwiri Susan Nahumicha, arugamiriri anene a kambuni cia Safaricom na Jamii Telecom Peter Ndegwa na Joshua Chepkwony na mutaratara ucio. Hadini hasasini ya GTN TV riako na munano wa makumi. Ngatho muno munanu wa makumi. Tugithie na mbere thiini wa riboti tu ni ati ni nginya ri murimu uyu ugutuika wa gucungiriria ikuo, ni nginya ri family iguthi na mbere na kurika mihuko makiria ni gutagikira thogora munene wa kurigita murimu uyu. Ici ni imwe cia ciuria iria turathie na mbere na kuyuria ikirikana rito ria keri ria riboti itu ya mwanya igida maathia ya murimu wa kansa na kuringana na ndari ikirania murimu wa kansa ni gutongoretie hari ikuo makiria ma milioni 10 iricungagirio ni murimu uyu, na mwandiki witu Snyder Achege wathite na mbere na ukumathira makiria cigie murimu uyu thiini wa gicunjĩ ya keri kia riboti no ikomithia cigie uria mundu angimenya ari na dalili kuonania ari na kansa ya nyondo amwe na wamukiri wa uritani nginyagia ucenjia wa miikarire thutha wa kurua na kansa.
Mweri wa 10 o mwaka thĩ yothe ĩrongoragiria kansa ya nyondo itanya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wathomithio ciĩgiĩ kansa ĩno, ndariri cia mũrimũ ũyũ hamwe na ũrigiti ũrĩa ũngĩtũngwo makĩria rĩrĩa mũndũ amenyeka arĩ na kansa. Nĩkĩo niĩ Snyder Chege ndĩrathiĩ na mbere na gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ gĩkũmenyithia we ũhoro wa kansa ĩno ĩrĩa kaingĩ hataragĩrĩria famĩlĩ nyingĩ ũkĩinĩ makĩria rĩrĩa marahĩtana na mũrimũ ũyũ. Na signs iria mũndũ angĩona angĩambĩrĩria kuona ena breast cancer nĩ kũigua gathukuru gagĩkũra thĩinĩ wa nyondo, acoka ahihinya mũthia wa nyondo guo rĩngĩ nĩ akuona nĩ thakame nĩ rauma kana kwĩna tũmaĩ tũrauma, agacoka rĩngĩ no aigue ngai cia njegeke-inĩ ũguo cinyimbu, nĩ abataire gũthiĩ thibitarĩ. Ona kuona kansa ya nyondo no inyita mũndũ wothe ona thengia wa ũkũrũ wake, hihi kansa ya nyondo nĩ kĩĩ? Mwĩroreri, kansa ya nyondo ĩkoragwo ĩrĩ kĩndũ kĩrakũra na kũu thĩinĩ, cells cia mwĩrĩ igakũra thĩinĩ wa nyondo, na nyondo ĩyo ĩkaneneha ĩkaimba, ĩgacoka nĩ ĩtũrĩkaga ĩkagĩa kĩronda rĩrĩa kansa yatherema mũno, kana rĩrĩa tumor ĩyo yaneneha mũno nĩ ĩtũrĩkaga ĩkauma kĩronda. Ũguo nĩ wega gũthiĩ thibitarĩ nĩgetha nyondo ĩyo ĩrutwo o tene, nĩ tondũ atumia mũno mũno nĩ mathũire kũrutwo nyondo nĩ tondũ nĩ monaga nĩ mate feminine ũcio wao ta mũtumia, tondũ mũtumia nĩ aiguaga ena ciĩga ciothe cia mwĩrĩ akeona arĩ mwega na arĩ mũtumia full. No atumia nĩ metigagĩra kũrutwo nyondo nĩ tondũ nĩ meiguaga they are less women, na nĩ wega mũno mũndũ amenye atĩ ona angĩrutwo nyondo ndegũtiga gũtuĩka mũtumia. Hihi mũndũ angĩmenya atĩa arĩ na ndariri kuonania arĩ na kansa ya nyondo? Ũhoro ũcio wa mũtumia kũrwara breast cancer nĩ tuonaga mũno mũno atumia aingĩ arĩa maranyua ndawa cia family planning, kana nĩ cia kũnyua na kanua, kana nĩ cia gũthecwo cindano, nĩ mararwara breast cancer. Na ũrĩa tũramaringĩrĩria nĩ atĩ rĩrĩa mathiĩ family planning clinic magacagũra, nĩ tondũ nĩo marecagũrĩra, ti gũcagũrwo maracagũrĩrwo, magacagũra family planning method ĩrĩa ĩtekũmarehera mathĩna maingĩ, nĩ tondũ family planning methods nĩ nyingĩ na tũtiramera atĩ maciare ciana o mwaka, nĩ tũrenda ma space nĩgetha mwana ũcio agakorwo mũnene na arĩ healthy. Ma space no makahũthĩra family planning method ĩrĩa ĩtekũmarehera mathĩna maingĩ. Na mwenyewe tondũ nĩ ekwĩrwo nĩ healthcare provider, nĩ ekũmũtarĩria the different methods iria iheanagwo, nĩ ekũhota gwĩthurĩra ĩrĩa njega na ĩrĩa ekũigua nĩ ya mũsuit nĩgetha tũhote kũgirĩrĩria breast cancer. Mamwe ma maũndũ marĩa marecirĩrio gũcũngĩrĩria mũrimũ ũyũ wa kansa nĩ hamwe na ũcenjia wa mĩikarĩre, ũcenjia wa mĩrĩre, kũhuhĩra mĩmera hatarĩ kwĩrigĩrĩria kumana na ndawa ici, ũthũkangia wa rĩera hamwe na marĩa matũrigicĩirie gatagatĩ ka mangĩ. Nĩ tuge kansa rĩu nĩ yonekete bũrũri wothe ona thĩ yothe ĩgakorwo ĩ nyingĩ gũkĩra mbere nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte mũno, nĩ ũndũ wa lifestyle ũrĩa andũ maraikara rĩu ũguo tiguo maikaraga tene. Irio iria marĩaga andũ marĩaga tene ticio rĩu mararĩa rĩu. Mĩikarĩre ĩrĩa andũ maikaraga, okorwo nĩ ta kũhũra irio ndawa, tene irio itiahũragwo ndawa, rĩu irio nĩ ihũragwo ndawa, na ndawa ĩyo rĩngĩ ndawa ĩyo na nĩ yabanirwo kuma kũrĩa yumĩte mabũrũri mangĩ, yarehwo gũkũ, ithuĩ tũtiũĩ kana nĩ yabanirwo kana ndĩabanirwo, tũkamĩhũthĩra tũkahũra mĩmera itũ, tũgacoka tũkĩhũra ndawa icio rĩ tũtiregitĩra, gũtirĩ protection clothes tũrekĩra, tuthiaga tũkahũra
ndawa icio igatutambĩrĩra skin itu igathiĩ thĩinĩ wa mĩĩrĩ itu igatuĩka cia gũtũthũkia. Koguo nĩ maũndũ maingĩ rĩu maroneka. Tene andũ okorwo nĩ njohi andũ manyuaga njohi ya mũratina ĩrĩa ĩtarĩ na chemicals. Rĩu gũkĩte njohi ingĩ itaramenyeka kũrĩa ciumaga, itaramenyeka ithondekagwo atĩa, andũ makanyua makarwara, arĩa angĩ makora maitho, maũndũ maingĩ. Koguo mĩikarĩre nĩwe ĩrehete maũndũ maya mothe. Ũgacoka tene gũtiarĩ pollution ĩrĩa muonaga rĩu. Kwĩna a lot of pollution, na pollution nĩrarehe cancer mũno. Ũkona kwĩna ngari nyingĩ, kwĩna macini nyingĩ, kwĩna industries nyingĩ, andũ makĩte kũu thĩinĩ wa industries icio. So ugakona pollution nyingĩ mũno na andũ magatuĩka kũrwara nĩ ũndũ wa maũndũ mau. Kũringana na riboti ya rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩ yothe WHO ya mwaka wa 2020, makĩria ma ikuũ 685,000 nĩ ciandĩkithagio thĩ yothe o mwaka iria cicũngagĩrĩrio nĩ kansa ĩno. Mũrimũ wa kansa nĩ mũrimũ ũmwe ũkoretwo ũrĩ wa kũrigithia, kuona nĩ hinya mũno gũkorwo na ndariri ona makĩria rĩrĩa ũrĩ gĩkĩro-inĩ kĩa mbere kana gĩa kerĩ. Tũtiũĩ exactly kĩrĩa kĩrehaga kansa, no kwĩ maũndũ metagwo predisposing factors kana kĩndũ kĩroka gĩkarehana na kansa. Ta kansa ya nyondo nĩ ĩrehagwo mũno nĩ genetic, kana kũngĩkorwo kwanyu kũrĩ andũ angĩ marwarĩte kansa ya nyondo hau mbere, mũndũ no anyitwo nĩ kansa ya nyondo. Genetic, obesity onayo nĩ ĩrehaga kansa, na nĩkĩo tũrerwo tũgeka exercise na tũgatiga kũrĩa irio ciĩna very high calories. Kĩndũ kĩngĩ kĩrehaga kansa ya nyondo nĩ kwaga kuongithia, na nĩkĩo atumia meragwo mongithie ciana nginya mwana akinyie mĩaka 2 mĩaka 3, nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo mũtumia arongithia harĩ homoni ĩkoragwo ĩ thĩ ĩtagwo estrogen, na mũndũ no egirĩrĩrie kuma kũrwara kansa ĩyo ya nyondo. Koguo nĩ maũndũ maingĩ, ona njohi ona thigara no irehaga kansa. The maids iria ikoragwo ciuhanĩtio na breast cancer kũrĩ maũndũ andũ aingĩ metĩkĩtie ũhoro wa breast cancer, makauga atĩ rĩngĩ nĩ kũrogwo, rĩngĩ nĩ curse, maũndũ ta mau andũ nĩ metĩkĩtie. No breast cancer no ta mũrimũ ta ũrĩa ũngĩ, mũndũ nĩ abataire kwĩrora na igua ena signs icio thĩinĩ wake, agathiĩ akona ndagĩtarĩ. Na signs iria mũndũ angĩambĩrĩria kuona ena breast cancer nĩ kũigua gathukuru gagĩkũra thĩinĩ wa nyondo, acoka ahihinya mũthia wa nyondo guo rĩngĩ nĩ akuona nĩ thakame nĩ rauma kana kwĩna tũmaĩ tũrauma, agacoka rĩngĩ no aigue ngai ici cia njegeke-inĩ ũguo ciĩ nyimbu, nĩ abataire gũthiĩ thibitarĩ. Na gũkĩrĩ ũguo, kũringana na WHO, imwe cia ndariri iria cia mũrimũ wa kansa nĩ hamwe na gũkorora, ruo gĩthũri-inĩ, mathĩna ma kũhihia, ũimbo, kura, gũte ũritũ na gĩkĩro gĩa kũrigithia, kũrũngũrĩrwo, irio kwaga gũthĩĩka wega. Hamwe na mangĩ nĩ kũigua kũnogerera, gũthigina na gĩkĩro kĩnene na makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ, ruo rwa mũgongo gatagatĩ ka mangĩ. Kũrĩ mwaka wa 2020, magavana matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana hĩndĩ ĩyo Wycliffe Oparanya, makĩũria mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ĩyo Uhuru Kenyatta kwanĩrĩra kansa ta thĩna wa gĩbũrũri. Maririe ũũ makĩria thutha wa gĩkuũ kĩa ũmwe wao ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Bomet, Joyce Laboso. Kansa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria ikuũ cia andũ kuma kũrĩ andũ marĩ igweta bũrũri-inĩ o nginyagia andũ a ikĩro ciothe ũtegũthutũkania no kana no.
Kuri mwaka-ini wa 2020 mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta hindi yo ari president hamwe na mutumia wake Margaret Kenyatta makiamurwo gutongoria bara ya kurwa na king'uki giki gia kansa gitaru-ini kia Africa. Kuri tariki 2 mweri wa kanana mwaka wa 2019 hindi ya gikaro na ndudu ya maminista, president wa kana Uhuru Kenyatta akianirira mitaratara ya thirikari kurwa na murimu wa kansa, imwe waguo ari kuongerera kigina makiria gwakinya ni kuhurana na murimu uyu. And really for all of us to redouble our efforts in that particular fight and to see what more we can do to assist both in prevention but also in treatment of this disease. And we need to do that as a government together with our county governments. Thank you for making it possible for us to hold this cabinet meeting this morning. Onayo thirikari ya mutongoria wa bururi wa gatano William Ruto onayo ikioneka kuigithia makiria hari kuhitana na murimu uyu. Kisikia mtu wenu ako na mgonjwa wa kansa, unajua sasa shamba itauzwa, si ndio? Kwa sababu kutibu kansa ni balaa, mara inapelekwa India, mara inapelekwa wapi. Lakini katika hii mpango sasa tutakuwa na fund ambaye inaitwa critical illness fund, ambaye itasaidia kila mmoja wetu, kwa sababu hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa, hakuna mtu anapenda kuwa mgonjwa. Si ugonjwa ni kitu tu ambaye inakuwa saa ile na sio mpango ya mtu. Na maisha ya binadamu, maisha ya rais na maisha ya mama mboga ni maisha ya Mkenya. Nao aria mekora mari na murimu uyu wa kansa wao atia, muturire wao wacenjirie atia. Ni nginya ri murimu uyu ugutuika wa gucungiriria ikuo, ni nginyagia ri family ici guthie na mbere kurika mihuko-ini niguo gutangikira thogora munene wa kugitira murimu uyu. Thiini wa kwigiriria he bata muno andu mamenye uhoro wa chemicals. Ni ngugwetete uhoro wa chemicals icio cia kuhura irio mimera dawa cia kuhura ng'ombe, ni tondu riu tutitwaraga ng'ombe deep, kettle deep, twihuragira mici. Mundu akihura dawa ukamenya dawa eno kana ni njitikireku no ri hana, ugacoka ukegitira ugekira protection riri urahura ng'ombe icio dawa. Chemical ingi tuyo horo wayo muno na ni tuiguite ni aflatoxin. Aflatoxin ni yonekaga muno thiini wa mbembe iria itomite wega na indo ingĩ nyingĩ. Mbembe icio ciomithio cigacurio uria ciacuragio tene nigetha ikoma, nigetha mbembe ĩyo kĩmĩruta ikũmbĩ ona niwe rethandũra we ndũramithandũra igakorwo nĩ nyũmũ biũ, nigetha to avoid aflatoxin. Ni tondu aflatoxin muno ni turona ikirehe cancer ya liver. Oguo mwitheme hau muno, mumithie mbembe. Ni mariko thirikari ireka gutigirira ni yahitana na murimu uyu? Ni undu wa gucokio gwa ciuria ici tucemanie muthenya wa rucio thiini wa gicunji gitu gia gatatu na kia muthia. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shege. Thengio muno makiria Snyder Shege ni undu wa riboti yo makiria igienda mathia ino ya murimu wa kansa iria igithite na mbere na ugithĩnia andu na njira nene. Na muthenya wa rucio riboti ino no igakorwo igigithie na mbere thiini wa gicunji gia gatatu. Na kuma na riboti guyamba tugikirie tugicoke tukina riboti ingi ona makiria, tugacenjie mitambo.
Muciari, ehe mubango waku ni uriku kuri mwana iratire mathomo ma kirathi gĩa kanana ndugatangĩke rĩngĩ kuona ngwatanĩro ya hunjio thaya nĩ marakomithia gũgakorwo na ũheani wa motaro na gũtabania kwa mĩhang'o yao ya kũrua. Mathomo na motaro maya nĩ kwambĩrĩria tarĩki 7 gĩa tarĩki 17 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ, hamwe na marĩa magathomithio na gĩkĩro gĩa kiuma mwana-inĩ nginya mũndũ mũgima, gwĩthema ndawa cia kũrebia, mĩtugo mĩkindĩrĩku, gũtũrana na Ngai, ũtongoria gatagatĩ ka mangĩ. Kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 7,000. Maya mothe magatabanio thĩinĩ wa GCTC Center, former Othaya Teachers College. Kũhora makĩria, hora thimũ namba 0727 006530 kana 0725 894348. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. It has been said that health is wealth, and indeed, governments, institutions, you, me, and everyone else is talking about health, because health is the concern of each and every one of us. We have facilities, we have technology, we have equipment, we have competent medical professionals, yet still our people suffer from, and in worst case scenarios, die from preventable and curable diseases. The question is, what is missing? Join me, Mumbi Mavuti, every Tuesday starting 6 to 7 p.m. on Medicamp Health Show here at GTN TV as we unravel this mystery. Remember, there isn't a magic bullet for health. You have to live healthy to be healthy. Ngatho cia mwanya gĩgũitwo gĩtũithi na mbere na mũtamburuko witũ wa Thaa Ithatu. Rũhonge rwa magoti rũrĩtie andũ kũngania indo ciao iria irĩ magoti-inĩ irĩ ta mbeca baribari kana irĩ ta indo arĩ thutha wa kũinĩkĩrĩra. Ũũ nĩ thutha wa kũringana na riboti na ndeto yanĩrĩirwo nĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti manini we Karen Kabucho, akiuga kũrĩ na ũtonga wa ciringi mirioni 41 iria irĩ magoti-inĩ arĩ ta iria cionganirio nĩ igoti arĩ nĩ macira marĩa marekĩtio gũtuithanio mwaka-inĩ ũyũ, gũkũ arĩ nĩ ciringi birioni 5.1 iria cionganĩtio nĩ ũndũ wa macira marĩa marathiĩ na mbere hamwe na marĩa matatuithanĩtio. Na kũringana na Kabucho, mbeca ici nĩ mbeca baribari bodi iria cirutagwo nĩguo mwĩto kana mũthitangwo atuĩke wa kũrekererio hamwe na ibandĩ gatagatĩ ka indo ingĩ. The 41 million that is pending, because what happens on the 1st of November, the institution has to remit the unclaimed assets to the Unclaimed Financial Assets Authority. So this 41 means that the matters have already been concluded, but the parties have not come to collect their deposits. With the 5 billion is what has been ongoing. The matters are pending and also the concluded matters. So at every given year, then we do an audit on how much has been pending for the last 1 year. So the person who deposited is the person who is supposed to, or the person whose name is on the receipt is the one who's supposed to come and claim for the money. Then we forward them to the Unclaimed Financial Assets Authority. We do not retain it. That's what I'm saying. After 1 year, the money then, and that is on the every 1st of November, the money is claimed. But right now, we are saying Kenyans to go to every court station, where the court station where you deposited your money, and in case you find the money has been sent to UFA, then you can still claim from them. The process is the same, but at now at the Unclaimed Financial Assets Authority. Andĩki a mohoro nĩ mathigatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu arĩ njĩra ya kwagĩrithia wĩra wao ona makĩria, na nĩ ĩterekererio oho rĩtana rĩgĩthiĩ na mbere
gũteithia andĩki a mohoro ihinda rĩrĩ rĩa kũmotithia gũthiĩ na mbere na kũmateithĩrĩria nĩguo gwĩthema ciĩgiĩ kũhatĩkwo nĩ meciria. Mwandĩki witũ Wanjirũ wa Nyawĩra nĩ aratarĩria. Rĩrĩ bũrũri ũkoretwo gũmĩirwo nĩ moritũ na makĩria gwakinya nĩ ũtonga wa bũrũri, andĩki a mohoro nĩ mathingatĩtwo kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu na njĩra yao ya kwĩmathĩra ũboco, na oho njĩra ya kũnina mĩhũtĩkano wa meciria. Nĩ mũcemanio ũrehete hamwe editors Alphonse Shiundu wa kĩama kĩa Africa Check Kenya na Rachel Ombaka ngwatanĩro ya Africa Report na ũrĩa warĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya atumia andĩki a mohoro bũrũri-inĩ. Nĩ maugĩte atĩ aingĩ a andĩki a mohoro nĩ marĩ na thĩna wa ũkĩa nĩ ũndũ wa kwaga kũhĩmbĩria teknolojĩ ya kĩrĩu nĩguo kuona ũboco. But the economy right now is very difficult for a lot of people, particularly for media houses. They are downsizing, and when they downsize, it means there is loss of jobs, loss of income. But from my experience, I have seen collaboration with organizations such as UNESCO that give grants to journalists, especially those ones who have now become forced to become freelancers. They are given grants to cover stories, and a lot of them I have also seen when I was a judge at the annual Journalism Excellence Awards. These freelancers are the ones who win a lot of those awards because of the grants they are given. You're able to go and cover a story as far as Turkana, as far as Isiolo. So grants is one of the ways that journalists can save themselves from loss of income. And apart from UNESCO, there are also international organizations that offer these grants. And once you apply for it, with several others, they take you either for training, and after that training they ask you to pitch a story, and from that story you can get some income to survive these tough economic times. Nĩ kumana na nyũmba nyingĩ cia mohoro gũkorwo ikĩgũmĩrwo nĩ ũkunderu wa mbeca iria cionaga na makĩria nĩ ũndũ wa moritũ ma kĩwonjoria. Alphonse Shiundu augĩte atĩ ngwatanĩro iria iramataga nyũmba cia mohoro ya Media Council of Kenya na kĩama kĩa andĩki a mohoro bũrũri-inĩ Kenya Union of Journalists hamwe na ciama ingĩ nĩ cibatairwo gũteithia andĩki a mohoro kwa ihinda rĩrĩ iritũ. Marĩtie o hĩndĩ ya mathomo ma andĩki a mohoro igũrũ rĩgiĩ mĩtambo ya kĩrĩu marĩa maratabanĩirio thukuru-inĩ wa University wa Zitek. We have organizations that deal with journalists, for example, the Media Council of Kenya. This is an opportunity for them to fundraise and do research on just actually the mental health of journalists. And it's a good opportunity because it will inform the kind of interventions that are given to journalists with regard to their mental health and with regard to what they're doing. Mwena-inĩ wake Vice Chancellor Professor Alice Njuguna augĩte atĩ mathomo maya nĩ megũteithia ataramu arĩa mohĩgĩrĩire ciĩgiĩ ũmemerekia na kuongerera ũgĩ wao, na atĩ mathomo maya nĩ megũthiĩ na mbere bũrũri-inĩ wothe nĩguo gũteithia andĩki a mohoro. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Nyawĩra. Thengio mũno Wanjirũ wa Nyawĩra nĩ ũndũ wa riboti. Tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa riboti kũria nja wa bũrũri kũria bara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Israel gatagatĩ ka Hamas na Palestine, kana ikundi cia kana bũrũri wa Israel na Hamas yonanĩtie makĩria ma andũ 8,000 nĩ marĩkĩtie gũkua angĩ magĩtigwo makĩhonia nguraro, na kũringana na ndũmĩrĩri ya mwaria wa mbirarũ ya Israel, magana ma arwaru makomete mathibitarĩ-inĩ metereire gũtungatĩrwo. Oho nĩ areganĩte na ũhoro wa atĩ bũrũri wa Israel nĩguo wĩ thutha wa kũrenga hinya wa thitima, ĩndĩ akauga bũrũri ũyũ ũrĩcemba gwĩka ũndũ ũrĩa ũngĩbatarania nĩguo gũtigĩrĩra thayũ nĩ wagacĩra. Ona thutha wa kũheo kandi ndune thĩinĩ wa mbĩtĩka ya ligi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo FKF Premier League, timu ya KCB nĩ yandĩkithirie ũhotani mũnene wa bao 4-1 na kũrĩa maranyitĩtwo ũgeni nĩ Masiba wa Nairobi, nĩkĩo kĩrabu kĩa Nairobi City Stars kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Akĩaria na andĩki a mohoro mũnini wa nyabara wa kĩrabu gĩkĩ nĩwe Elvis Anyane
augite ni arekenerire muno makiria uhotani wa imwana ici kuona ni cironanirie mubira wa ikiro kia iguru na kuria riu KCB marugameire namba 3 hari murugamo munene wa ligi ya guku bururi-ini mari na pointi 15 thutha wa guthaka ngucanio 8. Tuko pleased sana because of any set pieces. The last time against Ulinzi tumepata set piece mingi hatukuconvert. Lakini tuna thank God today tumepata hizo set pieces na we were able to convert. Hiyo run tukinaomba Mungu iendelee. Then hopefully the players pia wanaweza step up. Then itakuwa a good result because this is a marathon. Just the beginning of the league. So just keep up every game tuna approach differently. We hope to keep the run going because that's our main objective. So long as we approach every game differently. So we hope that the coming matches pia tutapata a good result and it will be good for the team. For Andika is a top keeper. So compare Andika na Brian, the two both top keepers. So it was good for the team even though Brian alipata injury. Andika had to come in and step in for the goalkeeper. So I think it'll take about 4 or 5 weeks before we get him back to the team. Kũu nĩ kũrĩa iharo-inĩ na nĩ timu ya KCB ũgĩcangarĩra thĩinĩ wa mũbira ũcio. Na hau nĩho tũragĩtiria mũtamburũko witũ wa Thaa Ithatu ũkĩmenye tũkĩrĩ na icera rĩa mwanya rĩa mũthamaki witũ King Charles III hamwe na mũtumia wake nĩwe Queen Camilla arĩa magĩtanyĩtwo ũkĩcera gũkũ bũrũri-inĩ nginyagia kana kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ nginyagia tarĩki 3 mweri ũkĩte wa 11 nĩ icera rĩa mũthamaki kũrĩa agũkorwo akĩgenera bũrũri wa Kenya arĩ icera rĩake rĩa mbere thĩinĩ wa mabũrũri marĩa matuĩkire ma ũgĩathwo nĩ nyakerũ nĩwe Ngeretha na macio mothe tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkũnengereria na gũkũmenyithia thĩinĩ wa icera rĩu. Riboti ĩno yagĩthiĩ nĩ mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ. Ngatho cia mwanya nĩ wakorwo ũgĩtũrora hwaĩ-inĩ ũyũ. Tũkwendithĩrie ũtukũ mwega handũ-inĩ harĩa othe magĩkinyanĩria ũmemerekia ũyũ. Ũkĩgĩa na ũtukũ mwega, Ngai wa mwe akũrathime, akũrangĩre na akũgitĩre. Niĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri.